A vision will disassemble you to assemble you. Okwolesebwa kujja kupangula ate kukupange. Yebazo mukama. Buli wofuna okwolesebwa. Whenever you receive a vision, okwolesebwa kujja n'amateeka. The vision comes with instructions. Okwolesebwa kujja n'ebiragiro. Comes with instructions. Buli wofuna okwolesebwa okw'okuweereza Katonda. Whenever you get a vision of serving God, Katonda asooka kupangulula. God first deliver you. And it is sometimes it is a difficult moment that hurts. Era kaseera ako kazibu nnyo eri obulamu. When we are in that moment of being disassembled, nga tuli mu kaseera kako kupangululwa, it will hurt you. Kijja kukosa. Because at that moment, akaseera you have to let go some things olina okubaako byoleka that will become poisonous ebijja okubeera obutwa to your vision. eri okwolesebwako. So God allows certain situations Katonda aganya embeera to ezimu see that they disassemble you. zisobole okukupangulula, They pluck off some unwanted things zikukutuleko ebintu ebimu that can turn up into poison in your future. ebiyinza okubeera obutwa mu maaso Because of the vision that you're having. olw'okwolesebwa kw'olina. You're having a vision to serve God. Olina okwolesebwa okuweereza Mukama. You're having a vision to be one of the greatest men of God in this city. okubeera omusajja asingayo mu kibuga. God will allow you to go into that moment. Katonda ajja kukuganya oyite mu kaseera ako To separate you from something. okukwawula eri ebintu ebimu. Look in the book of Exodus chapter 3. Genda mu kitabo kya Luka. Moses and the burning bush. Moses and the burning Genda mu bush. kitabo ekyokuva. Yes, Musa Moses and the burning bush. N'ekikoomi ky'omuliro. n'ekikomi Musa bwe yalaba ekikoomi ky'omuliro. When Moses saw the burning bush, n'alowooza nti kati kyendabye kino. thought, now what I've seen. Bakita batya? I'll come and see what is happening there. Nja kujja ndabe kiki ekikolebwa. Bwe yali ng'ajja bw'ati. As he was coming like this, Kubanga lwaki kye yali alabye because what he could see kyali kya kitiibwa. was so glorious, Kyali kya muwendo. so precious. Musa n'ajja n'agagato. Moses came with the shoes, N'ajja n'agambalo. came with the garments. Aba asembera bw'ati. Just as was coming closer, Malayika Mukama n'amugamba ssebo. the angel said, Lindako. stop there. Sooka oyambuleko amagato.